So, good morning, dear students. Welcome back to my chemical equilibrium class. Today, I am going to discuss about the quantitative aspect of Le-Chatelier principle on the various chemical equilibrium so as to calculate the actual chemical equilibrium Kc or Kp, numerical calculation of Kc and Kp in terms of the degree of dissociation of a particular reaction or in terms of the number of molecules that are undergone reaction. Okay, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ Le-Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് അണ്ടർഗോൺ റിയാക്ഷൻ അത് എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കെ സി അല്ലെങ്കിൽ കെ പിയുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കെ സി ഒ കെ പി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് PCl5, രണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ടെട്രോക്സൈഡ് and other is the combination between hydrogen and iodine. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് Le-Chatelier principle. Application and quantitative. Actually, the quantitative determination of the quantitative determination treatment alla quantitative determination of Kp, Kc or Kp by the application of Le-Chatelier principle. So consider a typical decomposition, case 1. The dissociation of PCl5 giving gas giving PCl3 gas plus Cl2 gas. A dissociation നമുക്ക് consider ചെയ്യാം. So according to this equation, 1 mole of PCl5 on dissociation give 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. ഇതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Let us take let 1 moles be the initial number of moles of PCl5 present. Okay, let 1 moles of PCl5 be present in a vessel of volume V liter, and let X be the degree of dissociation. Degree of dissociation means the fraction of the total amount of the substance that have undergone dissociation. Okay, it is the fraction or the initial amount or the fraction of the total amount of any substance that undergone dissociation is called the degree of dissociation. Always it is a fractional quantity or it is a percentage quantity. As let X be the degree of dissociation, or it is the number of moles of that substance that undergone dissociation of PCl5. Okay. Also, let P be the equilibrium pressure of the system. Assume of the system. A system in there. Equilibrium pressure P ആണെന്ന് കൂടെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. Consider the equilibrium of PCl5.
give PCl3 plus Cl2. Let the initial number of moles of PCl5 be 1 mole present in a vessel of volume V liter. Let X be the fraction of the molecule that undergo dissociation and the degree of dissociation of PCl5, and let P the equilibrium pressure of the system. Then this is before equilibrium. So you know that is before initial, and this is equilibrium. You know, we consider equilibrium, at equilibrium. Initially, you know that the number of moles of PCl5 is 1 mole. Therefore, before dissociation, initially there is 0 moles of PCl3 and 0 moles of Cl2. Therefore, the concentration, the initial, there is 1 mole. So this is 0 mole. And you have to assume that X is the degree of dissociation. Then you see that 1 mole of PCl from dissociation give 1 mole each of PCl3 and Cl2. Therefore, X moles of PCl from dissociation gives X moles of PCl3 and X moles of Cl2. That's rule. If 1 mole PCl5 dissociate 1 mole PCl3 1 mole Cl2 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് X ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ X മോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ X മോൾ PCl5 ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ X മോൾ PCl3യും X മോൾ Cl2 ഉണ്ടാവും. Therefore at equilibrium initial minus dissociate പോയതാണ്. At equilibrium there is 1 minus X moles. X mole PCl5 ഉണ്ടാവും. And X moles of PCl3 and X moles of Cl2. So that is the thing. So at equilibrium, the number of PCl5 is 1 minus X mole. Therefore, the concentration of PCl5 at equilibrium, the concentration of PCl5 at equilibrium is number of moles per liter, 1 minus X by V, moles per liter. Mole liter is minus 1. Then at equilibrium, the number of moles of PCl3 is X mole. Therefore, the equilibrium concentration, okay. At equilibrium, the concentration of equilibrium concentration. So the equilibrium concentration of various species under PCl5 at equilibrium 1 minus X by V moles per liter. And then PCl3 is number of moles X by V moles per liter, and that of Cl2 at equilibrium is X by V moles per liter. Right. We are coming to our equation Kc. Kc is equal to concentration of PCl3 into gas into concentration of Cl2 gas divided by concentration of undissociated PCl5 at equilibrium. Then the equilibrium. Therefore, put the value there. That is equal to PCl3 X by V into X by V divided by 1 minus X by V. That is equal to, simple mathematics, that is equal to S square by V square into 1 minus X, that is equal to S square by V into 1 minus X. So, equation for Kc is
x square by v into 1 minus x. So it contains volume, then denominator, so the Kc is equal to x square by v into 1 minus x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. Suppose we want to represent in terms of partial pressure. This Kp is, what is Kp? Kp is equal to, expression for Kp is equal to P PCl3 partial pressure into partial pressure of Cl2 gas divided by partial pressure of PCl5 gas. Yeah. And then calculate equilibrium partial pressure. Equilibrium partial pressure of the various species, that is, equilibrium partial pressure of PCl3. PCl3, also PCl5, the equilibrium partial pressure of PCl5 is equal to, okay, the equilibrium partial pressure of PCl3 and equilibrium partial pressure of Cl2 gas. You generally have to remember, okay, partial pressure of any component Pi is equal to Xi into total pressure. The partial pressure Pi of any component in a gaseous mixture is equal to Pi is equal to Xi into Pa. But Xi is the mole fraction of the component, mole fraction, that is Ni by N into P. We have to know, we have assumed that P is the total equilibrium pressure of the mixture. Therefore, Xi by Ni by N or calculate here. The total number of moles in the mixture is, total number of moles number equation that is 1 minus x plus x plus x. 1 minus x plus x plus x, that is equal to 1 plus, okay, 1 minus x, but that is 5, that is equal to, the total number of moles is 1 minus x, total number of moles എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 plus x കിട്ടും, 1 minus x plus x, നോക്കൂ, sorry, that is equal to 1 plus x. Okay, there. The total number of moles present the mixture, PCl5 giving PCl3 plus Cl2 equilibrium 1 minus x PCl5 x x. So the total number of moles present at equilibrium is 1 minus x plus x plus x, that is equal to the cutting 1 plus x. Therefore, the number of moles of PCl5 Xi PCl5 that okay, Xi PCl5 is the number of moles 1 minus x divided by 1 plus x. Xi x PCl5 x PCl3 x PCl3 x by 1 plus x. X Cl2 is equal to x by 1 plus x. Then equation. Therefore, the total number of moles out of upon their number of moles. So PCl5 is total number of moles 1 plus x upon its number of moles 1 minus x into P. And PCl3 x number of moles divided by total number of moles 1 plus x into P. Here also x by 1 plus x into P. So on substituting this value here, we can have the equation that is equal to PCl3 gas, that is equal to x by 1 plus x into P into x by PCl2 1 plus x into P divided by PCl5 1 minus x by 1 plus x into P. Okay, ഇതിനെ rearrange ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നോക്കാം. That is equal to a square P square into 1 plus x വരും plus x divided by
1 plus x into 1 plus x into 1 minus x. X into p. So this equation now become s square into p by 1 plus x into 1 minus x, that's 1 minus s square. So this is our equation. So Kp of the dissociation is s square p by 1 minus s square. So it contains pressure term on the numerator. Kc volume term in the denominator, air pressure term in the numerator. So this equation, equation Kc and Kp relation kitty. Kc is v square by v into 1 minus x. Kp is s square into p by 1 minus s square. So this is the relation. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ്. കേസ് നമ്പർ 2. That is the dissociation of N2O4 gas. NO2 gas വേഗം പറയാം. Consider case 2. Dissociation of N2O4 gas reversibly giving 2 NO2 gas ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Consider that the initial moles of N2,4 be 1 mole present in a vessel of volume V liter. Let x be the degree of dissociation of N2O4. X is the number of moles of N2O4 that have undergone dissociation. Okay. And let P be the equilibrium pressure of the system. This is the equilibrium pressure P and O. So according to this equation, 1 mole N2O4 dissociate gain 2 moles of NO2. Therefore, initially we have 1 mole N2O4 and 0 mole NO2. At equilibrium, according to the equation, 1 mole dissociation gives 2 mole NO2. Therefore, x mole of N2O4 on dissociation give 2x moles of NO2. Therefore, outer 1 mole ആണ് dissociate ചെയ്യുന്നത്. Initial ആയിട്ട് 1 mole ആയതുകൊണ്ട്. Therefore, remaining equilibrium there are 1 minus x mole of N2O4 and 2x mole of NO2. Therefore, the equilibrium concentration of N2O4 at equilibrium. The equilibrium concentration of N2O4 is 1 minus x, number of moles, divided by V, moles per liter. And equilibrium concentration of NO2 is 2x by V, moles per liter. Therefore, Kc, all of you know, equilibrium concentration NO2 the whole square, okay, NO2 the whole square, equilibrium concentration NO2 in the whole square divided by the equilibrium concentration of N2O4. Done. So put here, what is put here? That is equal to 1 minus 2x by V the whole square divided by 1 minus x by V. That's equal to 4 square by V square into 1 minus x into V. That's equal to 4 square by V into 1 minus x. So this is the expression for our Kc for N2O4 dissociation. So the equation getting
that is equal to, our expression now it becomes equal to 4 s square v into 1 minus x. This is final equation. 4s square by v into 1 minus x എന്ന് പറയുന്നതാണ് kc. But what pass on to kp? What is kp? The total number of moles. Total number of moles at equilibrium. 1 minus x. 1 minus x is 2x. Therefore, is equal to 1 minus x plus 2x is 1 plus x. 1 plus x. Okay. This is the total number of moles നമുക്ക് കിട്ടി. Therefore, partial pressure P of N2O4 equal to x into O4. X into O4 is number of mole. 1 minus x by 1 plus x into total pressure P. Then partial pressure of NO2 is mole fraction. That is there are 2x divided by 1 plus x into P. Number of moles NO2 divided by 1 plus total number of 1 plus x into P. So Kp is equal to P NO2, partial pressure NO2, the whole square divided by partial pressure of N2O4. That's our equilibrium constant. Partial pressure NO2 the whole square divided by P into O4. That is equal to 2x by 1 plus x the whole square. Whole square into that is into P the whole square divided by PNO2, that is equal to PNO2. ഇതാണ് PNO2 divided by 1 minus x by 1 plus x into P. That become equal to, or Kp become equal to 4 s square P square by 1 plus x the whole square into 1 minus 1 plus x the whole square into 1 minus x ഇത് മോളിൽ പോവും into P into 1 plus x. So we have the equation. കട്ടായി പോകുന്നു. So we have the piece that is equal to 4 s square P divided by 1 plus x into 1 minus x. That is 1 minus s square. So we have the relation for KPRs. Kp case relation kitty. Now the KPRs, Kp is equal to 4 s square P by 1 minus s square എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. The next is finally hydrogen plus iodine. The dissociation of or combination of hydrogen and ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ the number of molecules that undergo combination association കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എടുക്കും. കൺസിഡർ കേസ് 3. The equilibrium between H2 gas plus I2 gas reversibly gives 2HI gas. Let us consider A moles of hydrogen and B moles of iodine. That is initial amount of hydrogen and iodine or initial concentration. A moles of hydrogen and B moles of iodine are present in a vessel of volume
x moles of hydrogen has undergone reaction. X moles undergone reaction. X moles are combined with the hydrogen. Okay. And let P be the equilibrium pressure. Equilibrium pressure of the system. You know that initially we have A moles of hydrogen and B moles of hydrogen and 0 mole of HR. At equilibrium, initial concentration A by B moles per liter, B by moles per liter, 0 HR. At equilibrium, that is, Cauchy says that 1 mole of hydrogen combines with the 1 mole of hydrogen giving 2 mole of HI. Therefore, X moles hydrogen react. X moles of hydrogen react with the combined with X moles of hydrogen giving 2x mole of HI. X mole of hydrogen out of A mole, X moles of hydrogen combines with the X moles of B out of B moles. X moles of HI out of B. A moles hydrogen X moles hydrogen X moles hydrogen react forming 2x mole HI. Therefore, at equilibrium, we have the concentration of hydrogen as A minus X moles. And the moles are either B minus X moles and these 2x moles. So the equilibrium concentration of a number of moles of hydrogen A minus X, hydrogen B minus X and HI2 minus 2x moles. Therefore, the equilibrium concentration of hydrogen is A minus X by B moles per liter. And that of hydrogen at equilibrium is B minus X by V moles per liter. And that of HI is, equilibrium is 2x by V moles per liter. And all you know Kc, the equilibrium constant Kc. Equilibrium constant Kc is equal to HI the whole square divided by H2 into I2. So we have the equation HI 2x by V the whole square divided by A minus X by V into B minus X by V. That is equal to 4 A square by V square into A minus X into B minus X into V square. V square varum, we are more 2. So V square will cancel. So we have the equation Kc is equal to 4A square by A minus X into B minus X. So the concentration of equilibrium constant Kc is equal to 4 square by A minus X into B minus X. So this is our equation. Yeah, then in terms of partial pressure contributing Kp, equilibrium constant in terms of Kp is equal to P HI the whole square. Okay, partial pressure HI the whole square divided by partial pressure of hydrogen into partial pressure of iron. So what is partial pressure of HR? The total number of moles. Total number of moles at equilibrium is A minus X into plus B minus X into A minus X plus B minus X plus 2x. Okay. That is equal to A
plus b minus 2x plus 2x. That is equal to a plus b. So the total number of mole is a plus b. So for the partial pressure there is xi into p. Xi into p is xi into x of hi. Xi is 2x by a plus b. Then xi. Partial pressure, the mole fraction of hi is its number of mole 2x divided by total number of moles into p. The whole square. Okay. Divided by. Okay, now p hi is xhi, that is 2x by a plus b into pi, and p hydrogen is a minus x by a plus b into p. Okay, and and p iodine is p minus x by a plus b into p. So a minus x by a plus b into p into iodine b minus x by a plus b into നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 a square p square divided by a plus b the whole square into a minus x into b minus x into p square into a plus b into a plus b into a plus b, that is equal to a plus b the whole square. A plus b the whole square. Okay. So equation simplify here. Now that become is equal to p square can cancel, a plus b the whole square, a plus b. You have 4 a square by a minus x into b minus x. So you look here. Now kp is 4 square by a minus x into b minus x. That is same as kc. Kc is also the case of this item. Kp is equal to kc. That is equal to this 4 square by a minus x into pressure term or volume term. That means since there is no change in the number of moles during this reaction, H2 plus I2, 2 moles of on the left side and 2 moles HI, 2 moles on the right side. Since there is no change in number of moles during this reaction, it contains no pressure term and volume term, so Kp and Kc remain are equal. So this is question. ഇതൊരു എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുക ഏതെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിലായിട്ട് ചോദിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. That is, the heterogeneous equilibrium means the equilibrium between phases of different substances. അതായത് ഒരേ സബ്സ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നറിയപ്പെടും. എന്നാൽ ഡിഫറെന്റ് വസ്തുക്കൾ വരുമ്പോഴുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് കാൽഷ്യം ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. There are different types of heterogeneous. There are different types of various type of chemical and physical equilibrium. Heterogeneous equilibrium and homogeneous equilibrium. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. Heterogeneous equilibrium is the coexistence of two different phases. At a particular temperature and pressure. ഒരേ particular temperature and pressure രണ്ട് ഫേസ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫേസ് ആണ് മിനിമം രണ്ട് ഫേസുകൾ തമ്മിൽ
കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിൽ അതിന് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഹെറ്ററോജീനസ് ആകും. വ്യത്യസ്ത കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള ഫേസുകളാണെങ്കിൽ അത് ഹെറ്ററോജീനസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നും, ഒരേ കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോജീനസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ if the equilibrium is between the different phases, okay, different chemical species, phases of the different chemical, if the equilibrium is between the phases of different chemical species, it is called a heterogeneous equilibrium. The chemical equilibrium മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. If on the other hand, if the equilibrium is usually is between different phases of the same substance, then it is called homogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium, best example, calcium carbonate. Solid. If calcium carbonate is heated strongly, about 700 to 800 degrees Celsius, in a closed vessel, it decomposes into calcium oxide solid plus CO2 gas. It's a best example in a closed vessel. Closed vessel is the example. Similarly, barium carbonate. On dissociation gives PaO solid plus CO2 gas. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് N2O4 gas reversibly gives 2NO2 gas. So these are example of various എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് heterogeneous equilibrium ആണ്. Even though they are gaseous phases, they are heterogeneous. കെമിക്കൽ വസ്തുക്കൾ മാറുന്നതുകൊണ്ട് അവ heterogeneous equilibrium എന്ന പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പറയാനുള്ളതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. C plus H2, C solid plus steam, H2 gas, giving Cu gas plus H2. It's an example of heterogeneous equilibrium. Okay, the example is an example, typical example of heterogeneous equilibrium. Then carbon dioxide plus C. Carbon dioxide gas, when burns with the excess carbon, it is converted to carbon monoxide, 2CO gas. 2CO gas is an example of heterogeneous equilibrium. So we have various types of heterogeneous equilibrium. Confusion. So best example of heterogeneous equilibrium is like this. If the different phases of the equilibrium is between the phase of different chemical species, then such an equilibrium is called a heterogeneous equilibrium. Best example, that is calcium carbonate decomposition in the closed vessel. Similarly, the water gas formation, that is steam plus carbon, solid gives CO plus hydrogen. Similarly, the carbon dioxide reduction in the carbon giving carbon monoxide. All these are example of heterogeneous equilibrium. Then homogeneous equilibrium is that equilibrium that exists between the same chemical species. If the equilibrium is between the phases coexist of the same substance. ഉദാഹരണം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ H2O. H2 melting fusion occurrence. Solid fusion of a substance. Solid H2O liquid, that is at the fusion point TF. But H2O liquid giving H2O vapor or H2O gas at boiling temperature TB. Then allotropic formation, sulfur rhombic giving sulfur monoclinic at transition temperature, T transition, TT. Okay, T transition temperature 95.6 degrees Celsius. 95.6 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, 0 degrees Celsius. These are example of all the melting. Any melting, sulfur rhombic changes to sulfur liquid. Then sulfur liquid changes to sulfur vapor. All these are example of homogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium, that is the coexistence, the equilibrium that in which the different phases coexist together between different chemical species, that is heterogeneous equilibrium. The equilibrium in which two phases of the same chemical species are coexist together, that is called a homogeneous equilibrium. Okay, that's it. Okay, time being, I wind up with the class.
ഇക്ലിബ്രിയം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സിമെട്രി എന്ന ക്ലാസ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് തിയറി, സിമെട്രി ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തിയറി അടുത്ത മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് മീ.